হাই বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও কিন্তু অনেক ভালো আছি। তো আবার চলে আসলাম তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজ আমি খাবো, দেখো, ভেজিটেবলস। তাই এখানে অনেক রকম ভেজিটেবলস আছে, তো আমি এগুলো আজকে খাবো। তোমাদের বলে দিই এখানে কি কি ভেজিটেবলস আছে। এখানে আছে গাজর, আছে আলু, আছে এখানে বেগুন, এখানে আছে বিনস, এখানে আছে শসা, আছে কাঁচা লঙ্কা, আছে পেঁয়াজ, আছে ক্যাপসিকাম, এখানে আছে টমেটো, আর আছে এখানে নিয়েছি আমি বিট লবণ, আর কাঁচা লঙ্কা আছে। তো আমি খাওয়া স্টার্ট করব। তো চলো খাওয়া যাক। প্রথমে খাবো গাজর। এ বাবু, একটা ফেলার কিছু যেতে এদিকে আয় তো। আলুটা পুরো খাবো না আমি। अरे कहना क्या चाहते हो। আমার পুরো আলু খাওয়া আছে, বমি চলে আসছে। লেগে যাবি এখানে, চাপাবো, পুট করে ফেলে দেবো, পরে হা করে রেখে দিবি। अच्छा। म्यूजिक। গরুর মাংস খাচ্ছে, কি KFC বলে এটা মুখে ঢোকে। চিকেন লেগ পিস। তোলে খাবো কি করে? কেন যে চ্যালেঞ্জটা নিলাম আমি। দাদা দাদা, আসলে কথা বলো। একভাবে কে তাকিয়ে থাকে এভাবে?
আমি ভাবছি কি করছে ধ্যানে বসে কি হয়েছে, কিছু মনে নেই? মানে ধ্যানে বসে এবারে কাটা ভিডিও কিচ্ছু হবে না। তুমি দুবার খেও না, রেখে দাও তাহলে। ছোটো ছোটো বেগুনে নষ্ট হচ্ছে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।